Hello friends, welcome to my channel. Please subscribe my channel. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কত সালে? ডেট অফ বার্থ অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর 1861 সালে 7ই মে। বাংলার 25শে বৈশাখ 1268 সাল। ডেট অফ বার্থ 7th মে 1861। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও মাতার নাম কি? ফাদার্স অ্যান্ড মাদার্স নেম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। ফাদার্স নেম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাদার্স নেম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির কততম সন্তান? 14তম। রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ 14th নাম্বার চাইল্ড। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন? ফার্স্ট অ্যাডমিশন ইন দ্য স্কুল 1864 থেকে 72 পর্যন্ত ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, তারপর নর্মাল স্কুল, পরে বেঙ্গল একাডেমিতে ভর্তি হন 3 থেকে 11 বছর পর্যন্ত। 1874 সালে সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে ভর্তি হন। School started at Oriental Seminary, then normal school, and after that Bengal Academy. He was admitted at Bengal Academy 3 to 11 years, and then 1874 he admitted to St. Xavier's School. রবীন্দ্রনাথ প্রথম কবে শান্তিনিকেতনে আসেন? ফার্স্ট কামস টু শান্তিনিকেতন 1873 অব্দে 11 বছর বয়সে বাবার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। At 11 years 1873 he comes at Shantiniketan for first time. রবীন্দ্রনাথের কয়টি সন্তান? 2 পুত্র 3 কন্যা, 2 sons and 3 daughters. কার আমলে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল? রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের আমলে। বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি approved as a central university by President রাজেন্দ্র প্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ কোন সালে কত বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন? ডেট অফ ডেথ 1941 সালের 7ই আগস্ট, বাংলার 1348 সালের 22শে শ্রাবণ। ডেট অফ ডেথ 7th August 1941 at 80 years old.